Hi students, question and answer session for General English Standard 12, Unit 6, Prose. We're going to see an interesting prose piece with its question and answers from the textbook on the rule of the road by A.G. Gardner. So what sort of questions do we expect in the examinations? Mostly from glossary. Glossary in the sense you'll be asked synonyms and antonyms, and also you should have a thorough knowledge of all the textual words for compound words, prefix, suffix. Even for grammar part you have to go through each and every line of the textbook in the prose piece. And then short answers. Remember, there are two sets of short answers. One will be answered in a single sentence or two. The other will be answered in 3 or 4 sentences. Sometimes the single sentence answers will be clubbed and asked for a 3-mark answer. So you have to be thorough with all the short answers, and then you'll be having a 5-mark question of paragraph answers. Now shall we move on to this lesson by Alfred George Gardiner on the rule of the road. Let's know about the author. Alfred George Gardiner, born on 2nd June 1865 till 3rd March 1946, was an English journalist, editor and author. His essays, written under the alias Alpha of the Plough, are highly regarded. And now A.G. Gardiner defines the rule of the road in the following way. It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. In other words, each person must have some limits on his or her freedom in order to enjoy the freedom that comes from social order. இது ஒன்றும் இல்லைங்க, லைக் நம்மளுடைய சுதந்திரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களுடைய மூக்கின் நுனி வரைக்கும் தான் இருக்குன்றாங்க. அதை தாண்டி போச்சுன்னா அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது டேஞ்சர். தட்ஸ் வாட் இட் சேஸ். எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஸ்டிக் டு தேர் ஓன் லிமிட்ஸ். அதுதான் in the rule of the road. Now glossary. Confusion means mess. Peril, risk. Pedestrians, persons who walk on the streets. Chaos, confusion. Anarchy, lawlessness, rebellion. Preserved, maintained, curtailed, reduced. Tyranny, autocracy. Insolence, rudeness. Interfere, hinder, contract, commitment. Indifferent, unconcerned, fancy, desire. Shandy, lemonade, ridiculous, comical. Conventional, normal. Accommodate, fit in with. Consideration, scrutiny. So these are the words for synonyms, and you have to find the antonyms of all these words for your examination. Now answer the following questions in 1 or 2 sentences each. The first question: why did the lady think she was entitled to walk down the middle of the road? In the episode பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ அந்த பாட்டி நடு ரோட்டில் நடக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. The old lady thought she had got liberty to walk anywhere, and so she walked down the middle of the road. நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா, நம்ம எங்கே நடக்கலாம், இந்த நாட்டில் எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உரிமையை அந்த பாட்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க. What would be the consequence of the old lady's action? A great confusion of the traffic would be the consequence of the old lady's action. கண்டிப்பாக ஒருத்தர் தவறு பண்ணாலும் அந்த ரோடே என்ன ஆகிடும், டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கும். What does the rule of the road mean? ஸோ ரூல் ஆஃப் த ரோட்னா வெறும் சாலை விதிகளை குறிக்குதான்னு கேட்குறாங்க. இல்லை இல்லையா. The rule of the road means the liberties of everyone. நம்ம எல்லாருடைய சுதந்திரங்களும் தான். All may be maintained and the liberties of everybody must be reduced. ஸோ இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு லிமிட் இருக்குது, அந்த லிமிட்டை தாண்டி நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு மெயின் பாயிண்ட்டை தான் இந்த த்ரூ அவுட் த லெசன் அவர் சொல்ல வரார். நெக்ஸ்ட் கொஷன்: why should individual liberty be curtailed? எதனால் தனி மனித சுதந்திரத்தை குறைக்கணும்னு சொல்கிறாரு. Individual liberty should be curtailed because it may affect public liberty. ஒவ்வொருத்தருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டா எல்லாரும் ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்றார். How would a reasonable person react when his actions affect other person's liberty? நிறைய பேருக்கு இந்த பங்கு இருக்கு இல்லையா, நம்ம எப்பயுமே பர்ஃபெக்ட், அடுத்தவங்க எப்பயுமே தப்பு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்ம மனசில் இருக்குது. When a reasonable person's actions affect other person's liberty, he would have submitted to a curtailment of private liberty
in order that he might enjoy the social order. அடுத்தவங்க சோஷியல் ஆர்டர் சமூகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம லிபர்ட்டியை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். தனி மனித சுதந்திரம்ன்றது வேறு, பொதுவாக நடந்துக்கிற விதிகள்ன்றது வேறு. Define liberty as perceived by the author. Liberty is not a personal affair. தனியாக உனக்கு எனக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இதான் உரிமை அப்படின்னு யாரும் உரிமையை கொண்டாடக்கூடாது. It is a social commitment. சொசைட்டியில் வாழணுன்னா உங்களுக்கும் அடுத்தவங்களுக்கும் அது கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கணும். You should not touch others' liberty. That's what he has said. It should not touch others' liberty. According to the author, what are we more conscious of? According to the author, we are more conscious of the imperfections of others than of our own. இந்த குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற உலகம்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அடுத்தவ எப்படா தப்புன்னு காத்திருக்கவங்க தான் அதிகமாக இருக்காங்கன்றது ஆத்தர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ வி ஷுட் பி வெரி கான்ஷியஸ் தட் நம்மளும் தப்பு பண்ணுவோம் அப்படின்றது நினச்சிக்கணும். அடுத்தவங்க குறைகளை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. What is the foundation of social conduct? A reasonable consideration for the rights of feelings of others is the foundation of social conduct. அடுத்தவங்க மனசு புண்படுமே, அவங்களுக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்குமேனு நம்ம எப்போ கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அப்போ சமுதாயம் நல்லாயிருக்கும். இந்த சோஷியல் காண்டக்ட் மற்றவங்க கூட பழகிறதும் நல்லாயிருக்கும். How can we sweeten our life's journey? இந்த வாழ்க்கைன்ற பயணத்தை எப்படி சுவாரஸ்யமாக அழகாக வச்சுக்க முடியும்? It is a little habits of commonplace intercourse that make up the great sum of life. It sweetens our life's journey. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சமூகத்தில் மற்றவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு பழகுறோமோ பொறுப்போடு நடந்துக்கிறோமோ அது நம்ம வாழ்க்கையை இனிமையாக்கும். வாட் டஸ் த டிராஃபிக் போலீஸ்மேன் சிம்பலைஸ்? நிறைய பேருக்கு போலீஸ்காரங்களை பார்த்தாலே ஐயோ நம்மளை பிடிச்சிருவாங்களோன்னு ஒரு பயத்திலே இருப்போம், அது எஸ்பெஷலி டிராஃபிக் போலீஸ்மேன். ஆனால் இங்கே சொல்கிறது டிராஃபிக் போலீஸ்மேன் சிம்பலைசஸ் பப்ளிக் லிபர்ட்டி. அவர் இருக்கிறனால தான் நம்மளால் அழகான ஒரு ப்ராசஸில் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது. அவங்க அங்கே இல்லைன்னா லிபர்ட்டி எல்லாரும் எடுத்துப்பாங்க, அவங்கவுங்க சுதந்திரமாக போவாங்க. அதனால் என்ன ஆகும், ஒரு கயாஸ், ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் வரும். நெக்ஸ்ட், answer the following questions in 3 or 4 sentences each. What is liberty according to the old lady? The old lady thought that she had got liberty to walk down the middle of the road. ஸோ இந்த பாட்டி சொன்னாங்க இல்லையா, எனக்கு இந்த ரோடு என்னது, அந்த மாதிரி நடு ரோட்டில் நடந்துட்டு இருந்தாங்க. According to her, liberty was entitled the pedestrian to walk down the middle of the road. ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பெடஸ்ட்ரியன் பாதசாரிகள் ரோட் நடந்து போகிறவங்க எல்லாருக்குமே ரோடே சொந்தம். she stressed her personal liberty here. ஸோ அவங்களுடைய தனி மனித சுதந்திரத்தை தான் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. how would liberty cause universal chaos? What is chaos? Confusion. An old lady walked down the middle of the road. There was a great confusion of the traffic. She argued that it was her liberty. The end of a liberty would be universal chaos. இது நிறைய முறை பார்த்துருக்கோம். ஒருவர் செய்கிற தப்புனால ஒரு யூனிவர்சல் chaos மாதிரி அந்த இடமே ஒரு கலவரமாக ஆகிடும். Why is there a danger of the world getting liberty drunk? There is a danger of the world getting liberty drunk in these days because universal liberty would have become social anarchy. Such liberty would be universal chaos. ஸோ இந்த லிபர்ட்டி ட்ரங்க் அவங்களுக்கு எனக்குன்னு தனி உரிமை இருக்குது, எனக்குன்னு ஒரு சுய உரிமை வேணும், அவங்க தனக்குன்னு தனியாக ஒரு உரிமை கேட்கும் பொழுது அந்த சொசைட்டி எப்படி ஆயிடுது, யூனிவர்சல் கயாஸ் ஆயிடுது. சோஷியல் அனார்கி, சமூகத்தில் எல்லாருமே அனார்கிஸ்டாக நடந்துக்கிறாங்க. curtailment of private liberty is done to establish social order. Do you agree? Yes, I agree that curtailment of private liberty is done to establish social order as a reasonable person. This is a general question. My dear students, you tell me that is curtailment of private liberty is done to establish social order or not? Yes. What does mean by curtailment? To control or to reduce இல்லையா? ஸோ நம்ம ப்ரைவேட் லிபர்ட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணுறனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது, சோஷியல் டிஸார்டர், சமூக ஒழுக்கம். அந்த ஒழுங்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா ப்ரைவேட் லிபர்ட்டி, தனி மனித சுதந்திரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் சமூகம் நல்லா இருக்கும். ஸோ I would have submitted to a curtailment of private liberty
in order that I might enjoy social order. வீட்டுக்குள்ள சுதந்திரமா இருக்கலாம், நம்ம வீட்டில் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ரோடுக்குன்னு போயிட்டோம், வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிட்டோன்னா we should follow the social maintenance. You have to follow everything properly. இல்லையா? Now we are going to see the 5-mark answers. Answer each of the following in a paragraph of 100 to 150 words. What do you infer from Gardiner's essay on the rule of the road? According to Gardiner, on the rule of the road means the liberties of everyone may be maintained. So the first point பாருங்க ரொம்ப important. On the rule of the road அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு? Liberties of everyone should be maintained and liberties of everybody must be reduced. So எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா உரிமை தரணும், மெயின்டைன் பண்ணி தரணும். ஆனால் அந்த சுய உரிமையை கொஞ்சம் கம்மியாக தரணும், must be reduced. Individual liberty should be curtailed because it may affect public liberty. So நம்ம தனித்தனியாக என்னுடைய உரிமை என் உரிமை அப்படின்னு பேசணும்னா கண்டிப்பாக சொசைட்டியில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். When a reasonable person's actions affect other person's liberty, he would have submitted to a curtailment of private liberty in order that he might enjoy social order. The author says liberty is not a personal affair. யாருமே லிபர்ட்டியை பர்சனல் அஃபேராக தனக்குன்னு எடுத்துக்கக்கூடாது. It is a social commitment. It should not touch others' liberty. We are more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own. இது ஏற்கனவே 2-mark questionலையும் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம அடுத்தவங்களுடைய குற்றத்தை தான் அதிகமாக பார்ப்போம். அவன் சரியா, நீ சரியா, நான் சரியான்னு அவங்க எப்பயுமே கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்படி கம்பேரிசன் பண்ணவே கூடாது. A reasonable consideration for the rights of feelings is the foundation of social conduct. ஸோ ஒரு சோஷியல் காண்டக்டில் நம்ம ஒரு எல்லாருடைய உரிமைகளுக்கும் நம்ம நல்ல மதிப்பு கொடுக்கணும். நமக்கு இருக்கிற அதே உரிமை தான் அடுத்தவங்களுக்கும் இருக்குது. நாம் செஞ்சால் தப்பு தான், அவங்க செஞ்சாலும் தப்பு தான். இதே மாதிரி எல்லாரையும் ஈக்குவலாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். It is the little habits of commonplace intercourse that make up the great sum of life. Its weightings are life journey. This is the first 5-mark answer which can be asked in many of the papers. It is the common summary of the 6th lesson, 6th unit Prose and the Rule of Road by A.G. Gardiner. Now we are going to see a complete summary, almost like a gist of this essay. With this you can write 3-mark answers as well as the 5-mark answer. And I am going to just deal with the entire text in a contented form. So the முழு டெக்ஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு ஒரு குட்டியாக ஜிஸ்டாக இந்த சம்மரியில் வரும். இதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிக்கலாம். and you can write any answer from this summary, like any short answer or a paragraph answer. The word limit will be, if for a short answer you have to write into 30 to 50 words, whereas in a long answer you can write up to 150 words. So நீங்கள் இதிலிருந்து you can just take most important points. Students, shall we now see the summary of On the Rule of the Road, a general summary. Remember, this is an essay by A.G. Gardiner, and so we are just going to write it as a gist. Alfred George Gardiner, also known as A.G. Gardiner, is one of the most delightful essayists of the modern times. In this essay, The Rule of the Road, he points out what constitutes true liberty. So true liberty na enna அப்படின்றது இந்த எஸ்ஸேல ஆல்ஃப்ரெட் ஜார்ஜ் கார்டினர் ரொம்ப அழகாக விளக்கியிருக்கிறார். A stout lady, who is a stout? A little fat woman. A stout lady was walking down in the middle of a street in Petrograd, causing great confusion in the traffic. When this was pointed out, the old lady replied that she has the liberty to walk where she likes to roam. நான் இங்கே சுற்றுவேன், இது எங்கள் ரோடு, இந்த ரோட்டில் நான் சுற்றுறதுக்கு என்ன தப்பு அப்படின்னு இந்த பாட்டி ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. ரோடு ஃபுல்லாக கன்ஃபியூஷன் because she was walking in the middle of the street of Petrograd. It's a very very busy street, and when asked she directly says, I have all rights. எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது, நான் இங்கே இப்படி தான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு she was just pointing out. But the old lady doesn't know that if liberty entitled the foot passenger to walk down the middle of the road, it also entitled the cab driver to drive on the pavement.
ஸோ அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போகிறீங்க, அப்போது ஒரு கேப் டிரைவர் காரன் உங்கள் பெடஸ்ட்ரியன் பாத்தில் ஏறலாமா? அப்போ அவன் வந்தால் மட்டும் நீ ஏன் ரோட்டில் போகலன்னு கேட்குறீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பாட்டிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு, ஏமா உனக்கு எப்படி இந்த ரோடு வந்து சொந்தம் கிடையாதோ அதே மாதிரி தான் அந்த கார்காரரும் கண்டிப்பாக உன் ஏரியாவுக்கு வரமாட்டார். ஸோ வி ஷுட் ஸ்டிக் ஆன் டு ஆர் ரூல்ஸ். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் வாக்கிங் இன் த மிடில் ஆஃப் த ரோட் அண்ட் சேயிங் தட் ஆன் த ரூல் ஆஃப் த ரோடு, இது என்னுடைய தனி உரிமை, ட்ரூ லிபர்ட்டி அப்படின்னு பேசுகிறீங்க. அண்ட் ஜஸ்ட் சேஸ் at the end of such liberty would be a universal chaos. கண்டிப்பாக இல்லையா? இந்த பாட்டி என்ன சொல்லுவாங்க, நான் ரோட்டில் நடப்பேன்வாங்க. கார் என்ன சொல்லுவார், அப்போ நான் ஓரமாக சைடில் ஏறிடுவேன், சைட் வாக் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பேமெண்ட் அதில் ஏறிடுவேன்றாரு. ஸோ இதுதான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் த ரூல் ஆஃப் த ரோட். த ஆத்தர் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் தட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி would become a social anarchy. கண்டிப்பாக குறிப்பாக சொல்கிறார், இந்த மாதிரி ஆளுக்கு இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி பற்றி பேசினாங்கன்னா social anarchism தான் வரும். The rule of the road means that in order to preserve the liberties of all the liberties of everybody must be curtailed. So ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த உரிமைகளையும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ curtail அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரெடியூஸ். When the policeman put out his hand at Piccadilly Circus Street, we must not think that our liberty has been violated. Sometime ஒரு போலீஸ்கார் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கிராஸ் பண்ணுவார், அப்போது ஏன் அவருக்கு ரூல்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. அவர் அந்த ரூல்ஸை மீறி கை நீட்டினா தான் என்ன ஆகும், மற்றவங்க எல்லாரையும் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ விதிகள் அப்படின்றது அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்தாப்பில் சொசைட்டியில் மாறும். இஃப் வி ஆர் அ ரீசனபிள் பர்சன், we will reflect that he did not interfere, and hence result would be that we would never cross the Piccadilly Circus Street at all. ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி நம்ம சர்க்கஸ் ஸ்ட்ரீட்டை க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு ரூல் இருக்குன்னா, அந்த போலீஸ்கார் நமக்கு அன்றைக்கி கையை போட்டு நிப்பாட்டி ஓரமாக நிப்பாட்டி ஃபைன் கலெக்ட் பண்ணாதான் அடுத்த முறை அது தப்பு பண்ண மாட்டோம். அப்போ நம்ம கேட்கக்கூடாது, அவர் ஏன் ரோட்டுக்குள்ளே வந்தார், நடு ரோட்டுக்குள்ளே போலீஸ்கார் வரலாமா அப்படின்லாம் நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ரூல்ஸ்ன்றது நமக்கு வேறு, அதை ரூல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்களுக்கு வேறு. ஸோ அவங்க எதுக்காக பண்ணுறாங்க, சோஷியல் ஆர்டர், அந்த ஆர்டருக்காகத்தான் they are doing it. So we have submitted to a curtailment of private liberty in order that we may enjoy a social order which makes our liberty a reality. இப்போ நம்மளாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக வாழ்கிறோம். ஏன், we are following the rules and regulations of the government, of the municipality or whatever around us. நம்ம எங்கே யார் என்ன விதிகள் போடுறாங்களோ அந்த விதிகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நம்ம சேஃபாக இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதே மாதிரி தான் சொசைட்டியில் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும்னா நம்ம தனி உரிமைகள் அப்படின்றத கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டு பொதுவாக யோசித்து பார்க்கணும். The author points out that liberty is not a personal affair, but it is a social contract. It is an adjustment of interest அப்படின்றத ஆத்தர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். இப்போ அவர் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறார் பாருங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். What are the private liberty? He lists out some examples of like wearing a gown. ஒரு லேடிக்கு கவுன் போடணும்னு ஆசை இருக்குன்னா அது அவங்க தனி ஆசை தான், அவங்க வீட்டில் எவ்வளோ பெரிய கவுன் வேணால் போட்டுக்கலாம். அண்ட் ஷீ கேன் ஆல்சோ வாக் டவுன் த ஸ்ட்ரீட், அந்த கவுனை போட்டு அவங்க ரோட்டில் போகலாம். நம்ம யாரும் போய் ஏமா நீ கவுன் போட்டேன்னு கேட்க மாட்டோம். ஆனால் அது யாரையாவது இடிக்குது, அதில் யாராவது தடுக்கி விழுறாங்க அப்படின்னா அங்கே பிரச்சனை. நீங்கள் போடுற ட்ரெஸ்ஸு அடுத்தவங்களுக்கு எந்த ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடாது இல்லையா? ஸோ he just says wearing a gown, walking down the street, having long hair. சில பேர் பெரிய முடி வச்சுருப்பாங்க, ஜென்ஸோ சரி லேடிஸோ சரி, உங்கள் முடி உங்களோட சொத்து, அதில் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க. வாக்கிங் வித் பேர் ஃபுட், சம்டைம்ஸ் ரோட்டில் வெறும் காலில் போகிறீங்க, அப்போது இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் சொசைட்டி, ஒன்று நீங்கள் பாழாக்கிக்க போகிறீங்க. டையிங் ஒன்ஸ் ஹேர், உங்கள் ஹேருக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர் போட்டு ஃபங்கியாக ட்ரெண்டியாக போகிறது. வேக்சிங், டோட்டலாக முடிய வேக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறது ஒரு ஸ்டைலிஷ். கோயிங் டு பெட் ஏர்லி, சீக்கிரமாக தூங்க போகிறது. கெட்டிங் அப் லேட், நான் லேட்டாக எழுந்திப்பேன் சார், ஆர் ஆல் ஃபியூ திங்ஸ் தட் ஆஸ்க்ஸ் நோ மேன்ஸ் பெர்மிஷன். இது ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின்லேயும் வரும். எதுக்கெல்லாம் பெர்மிஷன் கேட்க தேவையில்லை. ஸோ ரிமெம்பர், wearing a gown, having long hair, walking with barefoot, dyeing one's hair, doing waxing, going to bed late or early, waking up late. இது எல்லாமே யார்கிட்டையும் பெர்மிஷன் வாங்கக்கூடியது. இது மட்டும்தான் நமக்குன்னு இருக்கிற உரிமைகள். If one practice a trombone from midnight until 3 in the morning, இப்போ உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே
ட்ராம்போன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அதை வாசிக்கலாம். நீ மிட் நைட் 12 o'clockலேருந்து விடிய காலில் 3 மணி வரைக்கும் நீ வாசிச்சுக்கிட்டே இருக்க. No one would ask that, but if we intend to play it in the street, ஓ வீட்டுக்குள்ளே ஓ ரூம்குள்ளே எதாவது பண்ணிக்கோ. ஆனால் தெருவில் போய் அதே ட்ராம்போனை நைட்டு மிட் நைட்லேருந்து 3 o'clock வரைக்கும் வாசிச்சின்னா நெய்பர்ஸ் எல்லாம் சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க. The neighbors will remind us that our liberty to blow the trombone interferes with their liberty to sleep quiet. ஸோ அவங்க வீட்டில் தூங்கணும் இல்லையா, எல்லாருமே நாங்களாம் தூங்க வேண்டாமான்னு சண்டை போடுவாங்க. ஸோ ஜெய்சே அடுத்தவங்க தூக்கத்தை கெடாமல் நீ ஓ வீட்டுக்குள்ளே எதாவது பண்ணிக்கோ, ஆனால் அடுத்தவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் செய்யக்கூடாது. The author once got into a railway carriage. He started to read a blue book. He did not read that for pleasure, instead the humble purpose of turning an honest penny out of them. Since he was reading for a task, he required reasonable calmness, and that is what he didn't get. ஒரு ட்ரெயினில் உட்காந்து சொல்லார், நான் நிம்மதியாக ஒரு புக்கு கூட படிக்க முடியல, நான் காம அமைதியாக எதிர்பார்த்தேன். A couple of men, ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஏறுறாங்க. A couple of men came into the next station. They were talking for the rest of the journey in a loud and pompous voice. நிறைய முறை பார்த்துருப்போம், நான் இன்றைக்கி நிம்மதியாக இருக்கலாம் நினைப்பீங்க, அன்றைக்கி தான் ஊரில் உள்ள தொல்லைலாம் வந்து சேரும். கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, பேசிட்டே இருப்பாங்க. நான் என்றைக்கு அமைதின்னு தேடி போய் உட்கார்ந்தனோ அன்றைக்கி எனக்கு அமைதி கிடைக்கல. The author closed his book. At last என்ன பண்ணார், புக்கை மூட்டார். நான் இன்றைக்கி இந்த புக்கை படிக்கணும்னு நினச்சேன், ஆனால் இந்த புக்கை என்னால் படிக்க முடியலை. And he just says he looked out of the window. Here the author believes that the rights of small and quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalites. அப்போ அவர் சொல்லுவார், இல்லை ட்ரெயின் எல்லாருக்கும் போகுது, நான் அவங்கக்கிட்ட போய் சார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னு சொன்னால் உதைப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் நினச்சிட்டாராம், விண்டோ பார்த்தார், இன்றைக்கி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறேன், நான் குவைட் பீப்புள், நான் அமைதியான மனுஷன், ஆனால் அவங்க தே ஆர் டாக்கிங் இல்லையா, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லீவ் இட் இன் டு தேர் ஓன் வில் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். The author at last concludes the essay by saying that we must be a judicious mixture of both anarchist and socialist. நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம சில இடங்களில் அனார்கிஸ்டாக இருக்கணும், சில இடங்களில் சோஷியலிஸ்டாக இருக்கணும், சில இடங்களில் நாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருந்து ஆகணும், சில இடங்களில் சமூக எண்ணத்தோடு எல்லாருக்கூடையும் நல்லா பழகணும். We have to preserve both individual liberty and social liberty. நம்ம தனியாகவும் நம்முடைய உரிமைகளை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும், சமூகத்திலையும் நிறைய இடங்களில் லிபர்ட்டி மற்றவங்களுக்கும் அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். It is in the matter of small conduct in the observance of the rule of the road that we pass judgment upon ourselves. நிறைய இடங்களில் நம்ம வெளில எப்படி நடந்துக்கிறோம், ஊரில் எப்படி நடந்துக்கிறோம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்மளை சுற்றி இருக்க 4 பேர் தான் நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு வாங்க இல்லையா, அது இன் மெனி கேசஸ் பிகம்ஸ் ட்ரூ. ஏன்னா நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணுறோம், எப்படி பேசுகிறோன்றதை யாராவது பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. தே வில் ஸ்டார்ட் கம்மிங் வித் கிரிட்டிசிசம். ஸோ வென் வி பாஸ் ஜட்மெண்ட் அப்பான் ஆர் செல்ஸ் அண்ட் டிக்ளேர் தட் வி ஆர் சிவிலைஸ்ட் ஆர் அன்சிவிலைஸ்ட், நம்ம எப்படி நடந்திருக்கிறோன்னு பார்த்து தான் அவங்க ரொம்ப சிவிலைஸ்ட். இட் இஸ் இன் த ஸ்மால் மேட்டர் ஆஃப் கண்டக்ட் இன் த அப்சர்வன்ஸ் ஆஃப் த ரூல் ஆஃப் த ரோட் that we pass judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized. நம்ம நாகரிகமாக வாழ்கிறோமா அநாகரிகமாக இருக்குமான்றது பிறருக்கு நம்ம தர அந்த சுதந்திரத்தில் தான் இருக்குது. நம்மளுடைய உரிமைகளை விட்டு கொடுக்காமலும் அதே டைமில் சொசைட்டியில் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வாழ்ந்தாலே it becomes a very good habit. These little habits of commonplace intercourse that make up the great sum of life and sweeten or make bitter the journey. ஸோ நம்ம ஜேர்னி வாழ்க்கை அப்படின்ற பயணம் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதும் பிட்டராக இருக்கிறதும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஹவு we handle our own rights, how we take our own liberty decides how to make our life happier, sweeter. So whether a bitter life or a sweet life depends on us and not on the society. Live with the society and lead a happy life is what A.G. Gardiner's On the Rule of the Road. So remember students, when in a prose lesson you'll be asked synonyms and antonyms. So when you read the textbook, always underline the hard words or we call hot spots in the lessons and just underline them and go with the thesaurus. Thesaurus is a book of equal synonyms and antonyms. Write the words and its meaning and opposite. Remember, a synonym is an equivalent word and antonym is the exact opposite of the word. So
From the glossary, take out the important words, and with 4 multiple choices, you'll be asked in the examination. So you need to study all the words and the meanings as well as opposites. And likewise, textbook la irukra the text piece irukku illaya, and the on the rule of the road la pathina nariya preposition. For example, on or a preposition, off or a preposition, the ரெண்டு the இருக்கு, இது ரெண்டுமே articles. இந்த மாதிரி எந்த லைன் வேணாலும் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் 1 மார்க்கில் வரலாம். And any essay, any summary எழுதும்பொழுதும் அந்த ஆத்தர் பற்றி 2 lines எழுதணும். ஸோ இங்கே ஏஜி கார்ட்னர் பற்றி you have to write 2 lines and then start writing your paragraph. And from prose piece, in the prose piece அப்படின்ற பொழுது the first thing you have to keep in mind is the glossary சொன்னேன். ஸோ ஒவ்வொரு பேஜில் இருக்க ஹார்ட் ஸ்பாட்ஸ், ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. And then don't forget to solve the question and answers of both short, very short answers and short answers. And sometimes creative questions kepanga. Do you agree with this point? Can you tell some other experiences of on the rule of the road? Idhe madri personal ah kekumbodhu you must be able to write. So when you write a short answer, be crisp. Write to the question. Don't beat around the bush or circumlocute, which means don't write the points திருப்பி எழுதின points எழுதக்கூடாது. It's a very very crispy lesson, so you have to answer directly, hit the bullseye, and then you'll be asked a 5-mark question. Whenever you get a 5-mark answer, remember it's a paragraph answer of 150 to 200 words maximum. அப்படின்ற பொழுது write the title On the Rule of the Road by A.G. Gardiner. 2 or 3 lines about the author, and then write the points all together as a full summary. Summary எழுதும்போது don't forget the incidents. Now let's recap the incidents. First என்ன எழுதணும்? The old lady incident, the old lady on the road. Next, the traffic policeman, அவர் interrupt ஆகி தான் நம்மளை கரெக்ட் பண்ணுறார். The third incident is நமக்கு எதெல்லாம் பண்ணலாம், நமக்கு சுய உரிமையாக what all you can do with our own self, எதை சொசைட்டியில் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் பிளேயிங் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விதின் த ஹோம் ஆன் த ஸ்ட்ரீட். வீட்டில் வாசித்தா யாருக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ரோட்டில் வாசித்தா இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆர் கால் ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஆர் சோஷியல் டிஸ்டர்பன்ஸ், அதுக்கு மீனிங் கொடுத்துருக்கிறார். ஆஃப்டர் தட் த ட்ரெயின் ட்ராவல் வித் அ புக். ஸோ அந்த புக் படிக்க அவர் அலோவ் பண்ணலை. ஹவு நாய்ஸி த கம்பார்ட்மெண்ட் வாஸ் அண்ட் ஹவு ஹி க்ளோஸ் த புக் அண்ட் அக்செப்டட் தட் சொசைட்டி இஸ் சொசைட்டி. சொசைட்டியில் வி ஹாவ் டு அட்ஜஸ்ட் வித் அதர்ஸ் அப்படின்ற அந்த கொள்கையும் ஆன் த ரூல் ஆஃப் த ரோடில் ஏஜி கார்ட்னர் சொல்கிறார். இட்ஸ் ஆல் பை ஆல் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி குட் ஷார்ட் essay for you to enjoy reading. After going through this question and answer session, kindly go through the text again. You will get a complete gist of the lesson and you can write a good essay in the examination. I hope you understood this short essay of On the Rule of the Road. That's all for now. Thank you.